Der Geruch von einirdem Kupfer, und Paniskim Schweiß erfüllt die sterile Luft des Korridors. Sie dachten, wäre nur ein zeremonielles Beiwerk, ein glorifizierter Fleischskald in einem billigen, schlecht sitzenden Anzug, angehört von einer naiven Diplomatin, die es nicht besser wusste. Sie wussten nicht, dass auf einem Felsen geboren wurde, wo die Schwerkraft Nachen zerquetscht und die einheimischen Mikroben zum Spaß Fleisch auflösen. Als der Energiestrahl den Verhindlungsstich zerschmettert, warteten sie alle, dass sterben würde. Stattdessen wurde es totenstill im Raum. Die Schwerkraft auf Station Providence war auf das galaktische Standardniveau von 7 eingestellt. Für die letzten 3 Stunden hat sie Kalib übel werden lassen. Es war kein heftig Übelkeit, nur ein Anhaltens, ehrliches Schwanken in seinem Magen. Als würde man aus einem Fahrstuhl steigen, der Vergessen hat anzuhalten. Sen schweren Stahlkapenstiefel auf ein Matz, wenig übers Eugens Hochglins Finish poliert, fuhlten sich viel zu leicht den. Jeder Schritt erfordert ein bewusst Neuanpassung der Kraft. Zu viel Druck, und would wie ein Idiot hupfen. Zu wenig, und would sen absetzi über den makellosen, blendend weißen Polymerboden schleifen. Mr. Hayes bit versuchen sei Schritt zu halten, sagt Sylvia. Ihr Stimm war ein sanftes, melodisches Klingen, des dennoch Muhilos durch des Tief summen der Luftreiniger der Station schnitt. Kalib nert und rupt seinen Kragen jerkt, es war ein schrecklicher Anzug. Zwängt sen breiten Schultern ein und sassen der Tail unbeholfen zusammen. Bestand aus einer steifen Kunstfaser, die nicht atmet. Spuet ein kaltes Kribbeln von Schweiß, des sich in seinem Nacken bildet. Dir tinter eignen, ma'am, murmelt Sen Stimm war rau, ruiniert durch Jarlenges Einetmen von ungefiltertem Industriesmog in Detroit. Ein krasser Kontrast zur akustischen Perfektion des Korridors. Sylvia glitt vor her. Sie war Botschafterin der Kernsystem, einer Spezies, die bemerkenswert menschlich wirkt. Wenn man die leicht verlingerten Gliedmaßen, den schwachen irrisierenden Skimmer ihrer Haut unter dem harten Kunstlicht und die Tatsache ignoriert, dass ihr Ruhersfrequenz wahrscheinlich bei gemütlichen 40 Schlägen pro Minute lag. Für sie war Kalib ein Charityfall. Ein lokal Arbeitskraft von einem nuklearierten Randwelt-Planet namens Erd. Die galaktische Registrator hat die ökologische Klassifizierung sens Planeten noch nicht vollständig verarbeitet. Für Sylvia war die Erd einfetch ein weiterer Dreckklumpen, der versucht, genug Handelskreditzusamenzukratzen, sich ein Hyperlane-Relais lassen zu können. Sie hat eingestellt, weil menschlich Arbeitskraft spotbillig war, und weil gross genug war, hinter einem Stuhl impassend auszusehen. Die Delegation aus den nördlichen Sektoren wird aufgeholt sein, sagt Sylvia und sich zu drehen. Ihr Absätze klackten in einem scharfen, rhythmischen Staccato. Lord August ist nicht für sein Geduld bekannt. Ich brauch sei vollkommen neutral, Mr. Hayes, kein plötzlichen Bewegungen, kein defensive Körperhaltung. Die Kernsystem verhandeln durch Intellekt, nicht durch Einschüchterung. Sie sind higher lediglich, des Sicherheitsquorum zu erfüllen. Neutral verstanden, sagt Kalib. Atmet langsam ein und versucht, den aggressiv sterilen Geruch der Station herauszufiltern. Es roch nach Bleichmittel, Ozon und künstlicher Kiefer. Es fehlt der Feucht, chaotisch Gestank der Erd, der Geruch von nassem Asphalt, vertenden Blättern und Abgässen. Vermisst den Schmutz. Die Makelos Sauberkeit von Providence ließ sen Haut kribbeln. Es fühlt sich an wie ein krankenhaus Station, die sich als Palast verkleidet hat. Sie näherten sich einem riesigen Paar Jebwistiter Stalteren. Zwei Waschen standen auf beiden Seiten, gekleidet in engen Zeremonia Rustungen, die wie polierts Glas aussehen als echter Schutz. Sie gehörten zum Gefolge von Lord August. Sie waren gross, schlank wie Pächen mit blasser, fast durchscheinender Haut und dunklen, bodenlosen Augen. Kalib spuet, wie ihr Blick über ein hinwiglit. Sah des mikroskopisch klein Kreuseln ihrer Oberlippen. Ekel Abweisung. Für sie war Kalib ein primitiver Affe, in einen Affenenzug jeswankt. Das war ihm egal. Sen Nurchel schmürsten. Ein alter Napenschlägerei Nachenbrutsch, der sich beim niedrigen Luftdruck bemerkbar matcht. Wollt nur die netzten wir Stunden überstehen,
Den zu seiner Bienten Code Zurückzukehren, ein Lawworms Kunstbier zu trinken und zu schläfen. Bechafterin Sylvia, sich die Wasch auf der linken Seite. Sen stim klang wie Trocken Blätter die über P. Flasterstein kratzen. Lord August Erwartet sei. Dank, sagt Sylvia und bot ein Heiters, einstudierts Lächeln. Die schweren Touren öffneten sich mit einem leisen pneumatischen Seufzen. Ein Schwall kalter Luft strömt in den Korridor, der Schwach nach Schwefel und Türen Aramerlen Rock. Caleb trat hinter ihr ein und ließ sen Augen des Gedämpft Bernsteinlicht des Gipfelraums Jurnen. Ließ sen Schultern leicht Hengen und nahm die unsichtbar, vergeslich Haltung einer Hintergrundrolle ein. War kein Held, kein Patriot, war ein Typ, der 200 Credits am Tag kassiert stillzustehen. Aber als die Schwell überschritt, stelten sich die Hätchen auf seinem Unterarm auf und schabten gegen die Ingen Emel seiner Jackie. Die Luft im Raum fühlt sich schwören. Nicht physisch, aber mit einer Gespen, vibrierenden Anspannung, die sen Backensehen schmerzen ließ. Caleb wusste nicht viel über galaktische Politik. Ein interessierten Wetter Handelssoll nach der Preis von Rohen Hyperwicklungen. Aber kennt Jualt. War in ihr aufjuatzen, hat in ihr Geschwommen, hat sei überlebt, und Jared jetzt war der steril, Bernstein beluchtet Raum Val Davon. Der Gipfelraum war ein kreisförmiges Amphitheater aus schwarzem Glas und poliertem Obsidian. Des Jeden, der im Zentrum stand, zutiefst isoliert wirken lassen sollt. Sylvia nahm in einem Geschwingenen Schreibtisch am Boden des versenkten Raums Platz. Caleb stellt sich genau 3 Schritt hinter ihr Richte Schulter und verschränkt die Hände vor seinem Bauch. Auf der gegenüberliegenden Seite, hört auf einer gestlichen Plattform, saß Lord August. August war ein beeindruckend Erscheinung, gehüllt in Legion schweren, karmasenroten Stoffs, der sich sen Spindelduren Bein zog. Sein Gesicht war scharf, kantig und dauerhaft in einem Ausdruck von Gelangwelter Herablassung eingefroren. Flankiert Word von wir weiteren glasgepanzerten Waschen, die mit der starren Reglosigkeit von Statuen standen. Bechafterin, sagt August und lehnt sich vor. Sen stim Word durch die Akustik des Raums versteckt und halt wie ein Richterhammer. Sei Prüfen mein Geduld, indem sei punktlich erscheinen. Ich bevorzuge es, wenn Jean die mein Gunst suchen früh eintreffen. Ich such lediglich ein Verlösung für die meinen Kolonien, Lord August, antwortet Sylvia ruhig. Sei sucht nicht zusammen, obwohl Caleb des Schwasch zittern in ihren zarten Händen sehen kant, wo sei auf dem schwarzen Glastisch Legion. Die Blockade lässt Millionen verhungern. Die Kernsystem werden ein produziert Hungersnot nicht tolerieren. Die Kernsystem sind weit entfernt, hörend August und winkt mit einer langen, meaglidrigen Hand. Und die Kolonien haben ihr Quoten nicht erfüllt, ein Lection muss erteilt werden. Caleb blendet den Dialog aus, is war immer dasselbe alt Leid. Reich Männer, die arm Männer wegen sollen in einem Hauptbutch aussengern. Stattdessen begann den Raum zu kartieren. Is war ein alter Instinkt, eingeimpft aus seiner Zeit als Sicherheitsmann für Schwarzmarktwasserhändler in den Ruinen von Los Angeles. Notice geng suchen, fein Zellen sich Linien prüfen. Zwei Touren, die durch die wir hierin gekommen sind, und ein Wardingslug hinter Augusts Podium. Wir waschen auf dem Boden. Zwei weiter oben auf dem Beobachtungsbalken. Caleb verlegert sein Juicht. Sen schweren Stiefel matchten ein leises Dumpfen auf dem Teppich. Das Gerisch Word von der White des Raums verschluckt, aber ein der Waschen in Augusts Nähzucht zusammen. Caleb verringt die Augen, beobachtet die Wasch. Der Blas dun außerirdisch schaut nicht auf Sylvia, schaut in die Deck. Langsam ließ Caleb seinen Blick nach oben gleiten. Der Beobachtungsbalken war in Schatten gehüllt, aber des Schwasch Karmasen luchten einer Sicherheitskamera war zu sehen, die hin unterschwenkt. Klicke, klicke, bis sei anhielt, des klein rot Licht flackert und erlosch. Caleb's Hers matcht einen langsamen, schweren Schlag gegen sen Rippen. Schluckt, sen Kehl plötzlich trocken. Schaut zurück auf August. Der Lord redete nachimmer, sen Stimm in theatralischer Empörung stagend, aber sen Augenskassen Nervers zur Wardingslug. Sei spielen auf Zeit, kennt Caleb.
Die Übelkeit in seinem Magen Verschwend, setzt durch einen kalten, vertreten Adrenalinstas. Die Luft fühlt sich plötzlich zu dünn an. Kant des Leis rhythmisch ticken eins Kühlungsschacks über einen Hören. Kant den plötzlichen scharfen Anstieg von Pheromonen von Augusts seit des Raums riechen. Ein Sora, basender Gerach. Angst. August hat Angst. Warum would der Reuber Angst haben? Ich sei den war nicht der Reuber. Ich sei den hat Gerard die echten Reuber in den Raum gelassen. Bechafterin Sylvia, sagt August, sen Stimm plötzlich ein Octave tiefer. Stand off an Raft sen Karmasin roten Roben. Ich find dies Discussion verlig fruchtlos. Ich denk, wir sind higher fertig. Lord August Wharton sei, Sylvia stand off unstreckt ein Handos. Wenn sei diesen Tisch verlassen, werden die Kernsystem sanctionen verhingen. Sei Kernen nicht. Ma'am, sagt Caleb. Sen Stimm war lies, rau undringend. Sylvia blinzelt, überrascht von dem Protokolbrich. Sei dreit like den Kopf Eichen anzusehen. Mr. Hayes seien sei still, sei sprechen nicht. Ma'am, wir müssen jetzt gehen. Wartet nicht auf ihr Erlaubnis. Trat vor und fast sei Elbegen. Sylvia kucht und wich Zurück, als het sei verbrand. Ihr Haut war unglaublich weich, zerbrichlich unter seinen schwieligigen, narbigen Fingern. Was tun seide, lassen sei mich los. Die Kameras sind tot, zischt Caleb, sen augen auf die Wardingsluk hinter Augusts Lirum Stuhl gerichtet. Der Lord Rant praktisch zum Ausgang, sen waschen bewegten sich, seinen Rucksack zu decken. Bever Sylvia einen Tadel formuleren Kant, schnappten die Lichter im Raum Jewel zum Os. Todel Dunkelheit. Für den Bruchteil einer Sekund war der Raum in einer schrecklichen, erste Kenden still aufgehängt. Dan Durchput ein Hochfrequenz elektronisches Quietchen die Luft. Die Keintisch Barriere, ein Skimmerns, unsichtbares Feld, des den Verhandlungsboden von den oberen Reihen trennt, zersplittert mit einem Geriach wie Riesens Metal. Der Geriach von Ozan Word überwältigend dicht. Blitz. Ein brillanter, blendender Strahl aus blauem Plasma erhält die Dunkelheit. Versenkt die Luft und brandt einen Fad direkt durch den Raum, wo Sylvias Brust ein Millisekund zuver Juessen war. Sei war nicht mehr dort, weil Caleb sich bereits bewegt hat. Fuhet kein Makelos trainiert Ausweichbewegung aus, war nicht elegant, war ein panisch roh Collagen. Warf sen 100 Kilo direkt in Sylvias Rücken. Hört, wie die Luft mit einem scharfen Kuchen aus ihrer Lunge explodiert, als sei auf den Boden treffen. Sen nein alten Jegendes unnatschabeit, Obsidian der Bodenplatten unskickt in einen ekelhaften Schmürst aus durch seinen Oberschenkel. Ein zweiter Plasmastrahl zerschmettert den Schwarzen glastisch und überschüttet sei mit brennenden Splittern. Caleb Sturhat rollt sich herum und bedeckt Sylvia zitternden Körper mit seinem eigenen. Sen billig ansigjacki zischt, wo ein Fragment des heißen Glases sich in der Schulter einbettet. Bleib unten, brüllt über des Ohrenbett nacken der Energieoffen. Sei versuchen zu töten, schreit Sylvia, ihr diplomatisch verschungen pur roh Panik zersplitternd. Sei klammert sich in ihren Kopf, ihr zarten Finger in ihren Haaren verheddert. Ja, das hab ich auch so mitbekommen, nert Caleb spuckt ein Mensch Blut auf den Boden. Hat sich auf die Zunge Jebbesen, als sei Jeffeln wern. Der metallisch Geschmack von Kupfer überflutet seinen Mund. Blickt durch die Dunkelheit auf, verle sich auf die stroboscopischen Blitze des Plasmaführers, den Raum zu beurteilen. Wir gestalten ließen sich vom Beobachtungsbalken fallen. Wären nicht Augusts waschen. Sie wären massiv, gekleidet in schwer, lichtabsorberen Taktikuniformen. Söldner, Attentäter, sie treffen mit leisen hydraulischen Dampfern auf dem Boden auf. Sie bewegten sich mit erschreckender Geschwindigkeit und fetscherten Os, den zersplitterten Schreibtisch einzukesseln. Caleb erkennt sofort, dass sie in der Fall saßen. Kein Deckung, die Türen versiegelt. Sekunden blieben einen, bever die Attentäter den Kreis schlossen und sie wie Hund in einer Grube exekutierten. Schaut auf Sylvia hinunter. Sie steht einen ihrer Weiten, luchtenden Augen erfüllt von der absoluten Jewigkeit ihres eigenen Todes.
Sei war ein Wesen des Intellects, der Wert und der Verträge. Sei hat kein Verteidigung gegen die wilde Kintisch Realität des Universums. Caleb spuet wie ein Teifer, hässlicher Sufser durch sen Brust rattert. Hast diesen Job. Druckt sich von ihr Hawk, sen Gelink nackend, die Muskeln gegen die plötzlich Anstrengung schreiend. Nicht bewegen befahl Zog kein Waff. Hat kein. Die Vorschriften der Station Providence verboten Leibwächtern Ausdrücklich des Tragen von Schusswaffen. Salt eine Beschreckung sein, kein Kämpfer. Aber Erdmenschen brochten kein Schusswaffen, Jefferhilik zu sein. Der erste Attentäter bog Diek des Zerberchen Schreibtisches, ein schlank, lautlos Plasmakannon hebend. Das Stroboskopisch licht fing den matten Schwarzen Helm auf, der nichts reflektiert. Caleb wich nicht Zurück, sucht kein Deckung, stuest sich nach vorn. Die Schwerkraft der Station, dasselb 7G, des Einen den ganzen Morgen krankgemacht hat, word plötzlich sein größtes Kapital. Und den Erdrukenden Zermelmenden zug der ein nach ten ankert, bewegt sich Caleb mit einer erschreckenden, explosiven Geschwindigkeit, die Zielerforschungsroutinen des Attentäters überlistet. Überbrückt die 3 Meter zwischen Eichnen in einem einzigen Versweifelten Satz. Der Attentäter fuhrt, der Strahl streift Calebs Rippen, senkt den Stoff sens Hems und Blasen bildet die Haut darunter. Tat verdammt weh, ein sengend Weiss gluhend heiß Linny der Qual, aber Caleb ertrank bereits in Adrenalin. Sein Gehirn registriert den Schmerz, katalogisiert ein und begrub ein unter einer Flutwell von Überlebensinstinkt. Rampt den Attentäter wie ein außer Kontroll geratene Güterzug. Der Aufprall war verheerend. Der außerirdische Söldner, der ein Zerbrichliches, like Ziel Wartet hat, war auf die Skier, lächerlich keintisch Mass eins Menschen verlig nicht vorbereitet. Sei stuest in einem Nägel, aus Gliedmaßen zu Boden. Caleb spuet, wie die Rüstung des Außerirdischen unter seinem Unterem brach. Fuhlt sich wie durch ein Eisgicht zu schlagen. Der Söldner thrash unglaublich schnell, riss ein Jezeks Kampfmesser von seinem Gürtel. Die Klinge fuhr nach oben und zielt auf Calebs Kehl. Caleb riss den Kopf, zurück und spuet den Wind, der Klinge in seinem Kinn. Streckt ein Fleskige, schwielige Hand aus unpackt des Handlenk des Attentäters. Druckt zu. Auf der ist die Griffsteck eins Menschen notwendig, Worksuch festzuhalten, den schweren Körper in Klippen het hin, in einem Schwerkraftfeld zu überleben, des einen ständig in den Boden zu zerquetschen versucht. Für ein Spezies, die auf einer leichteren, sanfteren Welt entstanden ist, war dieser Griff ein industriell Hydraulikpress. Das Handgelenk des Außerirdischen brach mit einem lauten, feuchten Nacken. Der Söldner stieß einen furchtbaren, schrillenden Schrei aus. Das Messer fiel klirrend auf den Boden. Caleb hört nicht auf. Arbeitet rein mit dem hässlichen, reptilienartigen Teil sens Gehirns. Zehrt den schreienden Außerirdischen in der Taktiquest Hawk, hieft ein wie ein Stoffpupp auf die Bein, und benutzt ein als Fleschenskild, Geno als der Zweit Attentäter des Führer eröffnet. Drei Plasmaschuss trommelten fest in den Rücken des ersten Söldners. Der Körper zuckt Juolzum gegen Caleb. Caleb schubst des Tod juicht nach vorn und warf den Leichnam auf den Zweiten Attentäter. Der Söldner stolpert rückwärts, sen Kannon wild schwenkend. Caleb schnappt sich des Herrenterjeffelin Kampfmesser vom Boden. Warf nicht. Stürmt auf den taumelnden Söldner zu, sen schweren Stiefel rissen den Türen Synthetikteppich auf. Der Außerirdisch versucht, sen Kannon in Anschlag zu bringen, aber Caleb war bereits in seiner Deckung. Treibt die Schulter in die Brust, des Außerirdischen, und drückt ein gegen die Obsidianwand. Die Wand riss in einem Spinnennetz aus Rissen. Caleb spuet, wie in seiner eigenen Schulter etwas nachgab, ein heiß, riesens Gefühl in der Rotatormanschett, aber ignoriert es. Treibt des Jezekt Messer nach oben, unter die Luke im Helm des Söldners genau dort, wo Kinn auf Hals traf. Warm, violet Flüssigkeit spritzt über Calebs Nurchel. Rock nach Ammoniak und verbranntem Zucker. Der Zweite Attentäter sagten der Wand zusammen. Todd. Caleb wirbelt herum und kutscht schwör. Die Luft in seinen Lungen fühlt sich wie Glas an.
Schweiß strömt in seinem Gesicht herunter und mischt sich mit dem Schmutz und dem außerirdischen Blut in seinen Händen. Die Verblebenden zwei, attentäter wären erstat. Sie standen nach der mit des Raums, ihrer Waffen gehoben, aber ihre Finger zergerten in den Abzugen. Sie betrachteten Caleb, ihre Helme leicht genegt. Sie konnten nicht verstehen, was sie sahen. Nach allen galaktischen Maßstäben het der Flüssigkeit Zweifußer im ruinierten Anzug tot sein sollen. Ein Streifschuss einer Plasmakanone het in tiefen systemischen Skok versetzen sollen. Die körperliche Anstrengung, ein Taktikrüstung zu zertrümmern und des Handgelenk eines Kämpfer zu brechen, het sen eigenen Muskeln vom Nachen reißen sollen. Sie wussten nichts über die Erde. Sie wussten nichts über des brutal evolutionäre Wettrüsten einer Class 9 Todeswelt. Sie wussten nicht, dass Caleb's Skelettstruktur unglaublich dicht war, dass sen Muskelfasern fest wie Stahlkabel gebundelt wären, oder dass sen neben ihren Gerät einen chemischen Cocktail pumpten, der einen vorübergehend gegen Angst und Schmerz taub matcht. Für sie war Caleb ein Monster, verpackt in einem billigen Polyesteranzug. Kommt skan, brüllt Caleb. Sen stim brack, roh und blutend, halt von der hohen Deck weiter. Ließ des Messer fallen. Sen hen zitterten nicht vor Angst, sondern von der Gewaltsamen ungenetsten Energie, die durch sen adern rast. Hab die fest und nahm ein Schlaf, schöpft Boxerhaltung ein. Wo ist der Netzt? Der dritte Tentäter trat einen Schritt zurück. Es war ein klein, fast unmerklich Bewegung, aber im Dunklen, stroboscopischen Licht des ruinierten Raums war sie tiefgründig. Es war die universelle Körpersprache der Butte, die erkennt, dass sie den falschen Kampf geübt hat. Bever die Attentäter entscheiden konnten, ob sie führen oder fliehen sollten, flogen die schweren Stalteren des Raums nach innen. Stationssicherheit strömt in den Raum, ihrer schweren Betäubungsgewehr im Anschlag. Waffen niederlegen, Hand hoch, ein synthetisiert Stimm dröhnt aus einem Lautsprecher. Die beiden Söldner blickten auf die Zwölf Sicherheitsbeamt, dann auf den blutüberströmten Menschen, der über ihren toten Kameraden stand. Langsam senkten sie ihre Kanonen und hoben die Hände. Die roten Notlichter flackerten und touchten den ruinierten Raum in ein Harz, blutiges Glühen. Caleb ließ einen langen, zitternden Atemzug aus. Das Adrenalin begann zu schwinden und ließ ein kalt, zitternd Erschöpfung zurück. Sen Schultern schrien in Agony. Sen Rippen fuhlten sich an, als wären sie von einem Vorschlaghammer getroffen worden. Schwankt leicht und blinzelt den Schweiß aus den Augen. Dreht sich langsam. Sylvia lag nach auf dem Boden, umgeben von zersplittertem schwarzem Glas. Sie war verlig unverletzt, obwohl ihre Makellosen Juender mit Staub bedeckt wären. Sie steht zu Caleb hoch. Ihre Mund stand like de Fen. Ihre Luchtenden Augen wären weit und nahmen den zerschlagenen, blutenden, schwitzenden Menschen vor ihrer auf. Sie schaut auf die toten Attentäter. Sie schaut auf die Wand, die Caleb mit dem Körper eines Manns geknackt hat. Der Raum verfiel in Volkamin, absolut still. Das chaotische Lärm des Furgefechts war verschwunden und wurde nur noch durch des Raw. Nas Jerisch von Caleb ersetzt, der versucht, zu Atem zu kommen. Griff in sen Tasch, sen blutigen Finger tappend, und zog ein Zerniderts, bemerkenswert saubers Taschentach heraus. Reicht es ihr? Jates einen Gut, ma'am, kretzt Caleb und zwang sich zu einem muden, schiefen Lächeln. Hab ich nicht gesagt, das Lokal Arbeitskräft die Credits wert sind. Das Krankenrevier der Station rock zutiefst ernster sig. Es war ein steriler chemischer Gestank, der Caleb in veritenden Sieding erinnert, der in Reinigungsalkohol getränkt war. Saß auf dem Rand eines eiskalten, rostfreien diagnostischen Betts und zittert. Das Adrenalin hat sich in Licos seinem System verblutet und ein Teif, Notchenmark Teif Kelt hinterlassen. Jeder Muskel in seinem Körper fühlt sich an, als wäre über ein verestit Wind gesigen worden. Sen richte Schulter pocht mit einer dumpfen, rhythmischen Hitze. Sen Rippen schrien Jeeds mal, wenn tiefer als ein Seichts Kuchen einatmet. Ein medizinisch Drone, ein schwebend Kugel aus poliertem Chrom und blinkenden blauen Lichtern, samt seinen Torso herem.
Sei versucht immer wieder. Ein skikt synthetisches Biogel auf den Plasmabrand in seiner Sate zu spruhen. Aber Caleb wedelt sei immer wieder weg. Ich hab gesagt, hör auf damit, nert Caleb, sen stim ein Heisers Raspeln. Schubst die Drones Uruk. Sei surate wutend, I her inter nen gyroscope klickend, als sei sich nu stabilisiert. Mr. Hayes bit lassen sei die Mask ein Arbeiten. Sylvia Tratt, insane Blickfeld. Die Plasmaverbrennung erfordert ein Sofortig Dermal Reconstruction. Sei hat sich Jessubert. Der Staub vom Zersplitterten Obsidian Boden war aus ihren Juendern verschwunden. Und iher irisirend skimmernd Haut war zu ihrem Makelos und Perlmitglanz zurückgekehrt. Aber iher Augen white, dunkel und verlig erschöpft, verjeten die Makelos Fassade. Sei stand nahem Fusen des Betts und hielt einen sehr bewussten Abstand. War der Abstand, den man zu einem Keffektier hält, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das Schloss halten wird. Ich will das Gel nicht, sagt Caleb und lehnt sich vor, sen schweren unterem auf sen Neistützend. Stad auf den Boden und beabachtet, wie ein Tropfen sens eigenen Bluts auf dem Makelos und weißen Polymer trocknet. Betäubt die Haut, aber des Muskeljueb darunter juckt wie verrucht. Wickelt Einfatch in Gaze und gebt mir Ibuprofen. Ibuprofen. Sylvia runzelt die Stern, I her Augenbraw like Hotchisigen. Des Stations Formular Fuhit Kane Primitiven Analgetica. Die Drone Versucht, ein Lokalisiert Nervenblockade zu Verabreichen. Warum Wooden sei sich davor entscheiden, den Schmerz zu fühlen. Caleb blickt und lick zu I her auf. Bad ein Moods skiefs Lecheln des sen Augen nicht erreicht. Schmerz bedutet die Nerven sind nicht tot. Bedutet, ich at me knock. Außerdem beeinträchtigen Nervenblockade in main Reaktionszeit. Wenn Augusts Männer uns heirer drin finden, mercht ich nicht mit einer halbtauben Körperhälfte kämpfen müssen. Sylvia zuckt bei der Erwähnung von Lord August Zusammen. Sei verschränkt die Arm, ein selten defensive Gest für ein Diplomatin, die trainiert war, todelle Fenheit auszustrahlen. Wir befinden uns im gesicherten Flügel, sagt sei, obwohl sei nicht vollständig überzeugt klang. Die Stationsicherheit hat den gesamten Quadranten gesperrt. Inspector Davies hat mir versichert, dass Lord Augusts Transport festgesetzt wird, bever die Andickbucht verlassen konnt. Ja und Davies war wahrscheinlich derjenige, der die Kameras im Verhandlungsraum abgeschaltet hat, murmelt Caleb. Lehnt sich herunter und griff, mit einem Winken ob des Schmerzes, als sen ripp sich Verskab nach seiner ruinierten Ansichtjacke vom Boden. Fischt ein Zerdruckt, halblier Schachtel Zigaretten aus deren Nentesch. Steckt ein zwischen die Lippen, erinnert sich dann, dass in einem stark mit Sauerstoff angereicherten Krankenbei war, und flutscht leis. Zog sei heraus und rollt, sei zwischen seinen schwieligen Fingern hin und her. Nur seinen Händen etwas zu tun zu geben. Sei denken, die Stationsbehörden sind kompromittiert, fragt Sylvia leis. Ma'am, ich denk ein Hinterhalt, der des diktivieren keintischer Barrieren, des Blenden von Sicherheitskameras und des Schmuggeln militärischer Plasmageware in einen diplomatischen Gipfel umfasst, der passiert nicht und das die lokalen Bullen wegschauen. Caleb seufzt und fuhr sich mit einer Hand durch sein Schweißverklebtes Haar. Steht sonst noch auf August Gehelts Liest, weil ich gerade keinem einzigen Abzeichen auf dieser fliegenden Blechboots vertrau. Die Infirmereit glitt mit einem leisen Zischen auf. Bade Caleb und Sylvia erstanden. Caleb's hand fiel instinktiv und sensate und sucht nach dem Kampfmesser, des im Hals des Attentäters stecken jealous'n hat, zurück in der Kammer. Statt dessen umklammert den Rand des Metalbetts, berät, zu werfen. War nur der Stationsarzt. War ein Mensch, oder zumindest nagenug deren, in gedämpftem Licht davor durchzugehen. Ein älterer Mann mit dünner werdendem grauem Haar und einer müden Bügung in den Schultern. Sein Namenschild zeigt, Dr. Cole. Cole ging zur diagnostischen Konsole neben Caleb's Bett, rief ein holographisches Display auf, und nahm sofort sen Brill ab, sich die Nasenwurzel zu reiben. Sie haben meinen Scanner kaputt gemacht, sagt Cole Flatch. Tut mir leid, nert Caleb. Ihr Tisch ist sowieso zu kalt. Nicht das Bett. Den Typhonjuber Resonator.
Cole sets sen brill wieder off unstat Caleb and why ein frustrerens mathematic problem. Die Mask ein hat ihr Nachinstructor getroffen und einen Kalibrierungsfehler ausgelöst. Sie hat ihr Nachendicht als lokalisiert Schwermetallablagerung registriert und ihr Muskelfacer. Hergot Nachmal, jung. Die Zugbelastung ihrer Seinen wued Gerade einen Curiener en zwei reisen. Why sitzen sei überhaupt noch aufrecht? Starheit, sagt Caleb, und des Versprechen eins Jehelchecks. Schot zu Sylvia. Apropos bin ich Jeffuert, ich heb technisch Jessahen des Protokoll Jebrachen. Sie haben mir gesagt, kein Plötzlichen Bewegungen. Sylvia stad einen. Für einen Langen, stillen Moment worked die Diplomatin verlig Sprachlos. Ihr Mund öffnet sich, Dan Schloss sich wieder. Sie schaut auf sein Zerschlägens, Zerbutelts Jessikt, hinunter auf die Hässlich, trifend Verbernungen seiner Seit, und Dan Zurück in sen Augen. Sie, begann sie, ihr Stimm kam ein Flüstern, haben mit bloßen Händen des Handlenk ein Söldners Jebrachen. Sie haben einen Mann durch ein solid Obsidian Stutzwend getrieben. Sie haben einen keintischen Aufprall absorbiert, der ihr inneren Organ het verflüssigen sollen, und sie fragen mich, ob sie Jeffuert sind. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, sagt Caleb schlicht. Ich brauch die Credits. Sylvia schüttelt den Kopf, ein langsam, verschungslos Bewegung. Sie want sich in den Arzt. Dr. Cole bit geben sie uns einen Moment, und erfassen sie Mr. Hayes biometrisch Daten nicht im Stations Mainframe. Halten sie als vollständig vom Netz fern. Cole schaut zwischen den beiden hin unter, kennt die Hart kant in Sylvias Ton, und nickt. Ich gehe einen traditionellen Verband synthetisieren. Versuchen sie nicht auf den Boden zu bluten. Dreht sich und ging hinaus, die Tour glitt hinter ihm zu. Der Raum wird still, nur des Leis, rhythmisch summen der Lebenserhaltungsluftungen war zu hören. Sylvia trat näher. Die Angst in ihren Augen war nicht verschwunden, aber sie hat sich verskoben. Es war nicht mehr der blind, panikartige Terror des Hinterhalts. Es war ein scharf, berechnend Besorgnis. Sie betrachtet Caleb nicht mehr als Leibwächter. Sie betrachtet ihn als unbekannt Variable. Ich habe ihr Actos dem lokalen Register gesigen, während sie bewusstlos wären, sagt sie, ihr Stimm zu einem leisen, intensiven Murmeln abfallend. Ich wollt wissen, was für eine Anomalie ich eingestellt hat. Caleb hört auf, die unangezündet Zigarette zu rollen. Blickt zu ihr auf, sein Gesicht verlig ausdruckslos. Ihr Heimatwelt, sagt sie. Das Register hat sie mit einem abschließenden Überprüfungsvermerk versehen, aber die vorliefenden Daten wären beigefügt. Sie klassifiziert den Planeten als Class 9 Todswelt. Caleb sagt nichts, wortet einfach. Ich hielt es für einen Schreibfehler, fuhr Sylvia fort, ihr Stimm leicht zitternd. Ein Class 9 Einstufung Bedutet, die Schwerkraft des Planeten ist erdrückend. Es Bedutet, die tektonischen Platten sind aggressiv volatil. Es Bedutet, die einheimische Flora und Fauna sind in einem dauerhaften, hochlevel erbarmungslosen evolutionären Wettrüsten Jeffengine. Sie passiert. Auf einer Class 9 soll kein empfindungsfähiges Leben entstehen. Es ist statistisch unmöglich. Die Umgebung sollt es zerquetschen, bever es Worksuch bauen kann. Nun ja, sagt Caleb, sen Stimm trocken wie Jerasin Wir sind ein sehr hartnäckige Spezies. Sylvia lacht nicht. Sie bewegt sich zur kleinen, sterilen Arbeitsblatt gegenüber dem Bett und lehnt sich dagen, die Arm sich geschlungen. Das Hart, gnadenlos liegt der Krankenstation Wurf scharf schat, unter ihr Wangenknatchen. Ich verstehe es nicht, flüstert sie. Sie klang aufrichtig erschüttert, die Grundlagen ihr stark strukturierten logischen Universums nackten unter dem Juick des Mans, der vor ihr saß. Die Kernsystem priorisser in Harmonie, gestalten unser umgebunden, glätten die Kanten unserer Welten. Leben sei auf einem Ort, der sei aktiv jede Sekund des Tags zu töten versucht. Caleb schwang sen schweren Stiefel über die Bettkante. Das Metall protestiert mit einem scharfen Quietchen. Stützt die Elbigen wieder auf die nahe und stad auf sen Hand. Sen Nurchel wären geschwollen. Die Haut gespelten und mit getrocknetem violetem Alienblut gefärbt, das sich nicht abwaschen ließ.
Sei denken nicht darüber nach, sagt ruhig. Ist einfach des Leben. Sei lernen zu gehen, damit sei nicht fallen, while wenn sei auf der Erd fallen, der Boden nicht nachgibt. Sei brechen sich nachen. Sei lernen ihr Stiefel auf Dinge zu überprüfen, die stecken an Basen, while die Hälfte der Insekten zuhos Gift tragen, des ihr Fleisch abfallen lässt. Sei lernen, den Himmel zu lesen, while ein Sturm sich in einer Stunde zusammenbrochen und ihr Haus in Splitter reißen kann. Blickt zu ihr auf. Wollt nicht dramatisch klingen. Versucht nicht ihr Angst zu mächen. War einfach mood. Und die Wahrheit war des Leichtest, was man tragen konnte. Ist nicht ruhmreich, ma'am. Ist erschöpfend. Man verbringt sein ganzes Leben damit, gegen den Schmutz des Wetter die Mikroben zu kämpfen. Macht einen dicht, macht einen schwör. Tippt auf sen Brust, direkt über sein Hers. Nicht nur die Nachen, auch den Geist. Man muss ein kleines bisschen gemein sein, nur zu überleben. Sylvia schluckt schwör. Die still denkt sich zwischen Eine und O's dick und schwör. Als die Attentäter vom Balken sprengen, sagt sei ihr Stimme unsicher, haben sei nicht einmal gesurgert. Sei bewegten sich schneller als mein Augen folgen konnten. War jewelt in ihrer destilliertesten Form. War Panik, korrigiert Caleb sei leise. Durunten auf dem Boden ich hat Todesangst. Sei sehen nicht aus, als hätten sei Angst. Sei sehen aus, als wären sei genau dort, wo sei hingehören. Das Stash, Caleb spuet ein heiß, unbehagliches Kribbeln von Scham in seiner Brust aufsteigen. Hast diesen Blick in ihren Augen. Hat einen Skan früher gesehen zurück auf der Erd. Den Blick, den die Lut auf ein Geladin warfen, die auf einem Tisch lag. Nützlich, jeffihelig, nicht ganz menschlich. Ich bin kein Killer Bechafterin, sagt Caleb, sen Stimme leicht verhietend. Ich heb ein Zeit im Unternehmenscher Heitsdienst gearbeitet. Ich heb Wasserlieferungen bewagt. Ich heb Lut getroffen, die von uns stehlen wollten, und ich werd zurückgetroffen, aber ich heb nicht genossen. Passiert. Was in jenem Raum passiert, des war Muskelgedächtnis. Die Schwerkraft hierer ist leicht. Mein Körper hat zu stark kompensiert. Ich heb des Handgelenk dieses Typen gebrochen, weil ich mein eigen Kraft nicht kennt, und das mich die Erd nach unten sieht.